nhau rong bị số một lần tôi lúc chạy nó của tao tiền chế cầu xì tất cả luôn GP cho rong là rong chỉ nhau thông tin mà nó cũng yêu lúc thà dù ta yêu vì lấy cha bị the Koompheej Voice of America bị họ lừa một nhau cho lúc chạy nhau nó giờ mi cho ô lúc sáng mi chỉ mi tàu đó săn đầu là tàu họ giờ mi mua lúc sáng lưu lại cũ chỉ mình được của nhau cho lúc chạy nó cũ chỉ bao là ta cho lưu nó nè nơi đó thảo mình nó ta do rồi lại chàng cho mi chú cái sáng đó là cũng chạy tàu là ta yếu lưu mà ô tô mi tràn lên ta do mua cái dạng này nó biết sao lại số một lời nhau của nó bị nó thì dạng này nó chỉ ô tô tin là tí chỉ ô tô bị trộm mông bị sáng chỉ thông khó cú yếu lụt cho tôi bị nó giờ ít cho lù mình nó mình sẽ lấy bao giờ là chỉ bị sẽ lấy nhau tua nhau khó lấy chủ nạn nó sẽ hỏi nó nè ổn định nó cú thọ hỏi chủ mi cho nên cho chỉ nhau thông tin ha cú thọ hỏi chủ bị cho 50%. Thứ nhất là gì mà nó cũng tạo tổ chính cho chế lù cho mi là do bên the Koompheej the Voice of Americans bị tổ một tháng cho mi hấp bù cho mi bao ta do vì lý chẳng ta giờ lấy ổn định cú giờ cho số tàu nó cú tháo một trâu cho tin là tin chỉ nhau cho tàu bị lũ hốt chùa cho lũ chạy nó là chỉ cho lũ một chương cho cú giờ ít cho qua lò ít cho chữ lò nó cú tờ số nó cú nhìn nó giờ yên vị cú sáng cổ mông bao dạng nó chỉ dùng cho các cú bê số của ta mình rồi cú nông tàu nè mình ở sang đấy á ok vậy là nó bây giờ nào đó đó phải bao nhiêu bây giờ tụi nó bây giờ tụi có phải thì không có bao nhiêu nè nè cũng nó thì các bạn muốn có một chế độ nè nó quá chế ta nó có từ gì quá chế ta đi nói ta ta pi so nó cho to chứ nó chỉ tao lý đua tao khổ chỉ ta lý đua tại nó chỉ tao quá chế bữa khổ chỉ tao quá chế cái cho mua phú có phú giờ nó nỡ đủ tiền đi thôi có mua giờ thế đi họ sư cho nó muốn không nó phải có đủ gì quá chế ta đi nó ta bi to tua lo ya có chữ qua nó chỉ sâu quá chế quê không chỉ ta quá chế nó chỉ ta lý đua tâu hậu chỉ ta lý đua tệ cho mu ye bỏ ye ye lư đủ tiền đi qua đi thọ mu tê đi khó sự cho nó mua nó to như từ ghế qua che ta li nó đủ thổ nó chúng tôi chỉ mùa chơi nông đông tôi chỉ tôi nhà bây giờ cả chỉ
do nó đỡ sâu tê lê vua ta đỡ yên đi chứ cứ cho lo qua nung trong trời la li vua tờ nhẹ lờ tê ti tu hòa yi tu chê ni do na đùng na cho tuê hòa yi li tu cơ trôn vua trang bỏ mà giờ quay vua tòa chế mô ye va từng qua yi li tuê cô giờ nọ qua lê vua của kia kia lì chân nhẹ mua ta chê lê vua trò lo qua nhớ có bự về tu trừ mua qua trái nó to do lý giờ sâu nghề chỉ nông trong hòa bấy lì tu hòa với tu đây do mà đùng là có tu hòa với lì tu lý do thấu quá kê hòa mà trời quá quá của chế mù chế lý hòa từng quả y lý tuệ cô giờ nọ hòa lê hòa của chế cho lo địa lý chân nhẹ bên đê chế lê hòa cho lo hòa giờ có vư về tu trừ mù quá kỳ nó to giờ có vư về to ta biết to là có chữ giờ có vư về qua chế ta đi nó chỉ to có lý hòa tu chế họ chỉ to lý hòa tay ngọ chỉ to quá chế quá họ chỉ ta quá chế ngay quá tò mù pu bò pu giờ lớn đủ chế bấy lì tay do tò mù chế thế đi đi họ cứ cho lo muốn lo muốn hậu nó nghe có bự về họ cho ta biết rồi là có chữ có tại cái câu đó như bao ghế qua chế ta đi nó ta đi to lo do có chữ khó cho bây giờ cho được tiền rồi nên là phải我讲你我的tiền被交钱了这被多少都去多带那帮我跑了嘛你他到嘛你要多现在多就死了被交钱了你了现在你要不被我是真的死了那么把你了OK 那我这去很嘛这mà ta khi khi nào có tôi cái máy Callers can now mute and unmute themselves. Chưa đó. Có câu ta biết đồ ta ra nó giờ cái trận này nè có đại cô lỗi lên ba rồi mà chỉ qua lúc mấy ba để gửi rồi có cái gì đấy đâu có thế có pro mua chỉ cho là đừng ngồi để bỏ tất cả cái chỗ tôi nè phải có nông nghiệp chứ lo cho tất cả cho có nghe dễ
họ chế cho tự có lưng nó hao cho tự có lưng hao mình nhớ là cái tài nó chỉ có cái xe đó mà cho không không chứ cái cô cũng rất cao nhưng mà bắt đầu có nhiệt dịch có cả sự mua hay nhiệt dịch cái tên cho sự đấy là muốn nó cái tiền đó cho phát triển cho anh ta đã quên để lo phát tài cho nên cho gì vậy không đâu giờ lu chạy thầu chuyện này muốn vang bỏ chuyện này nó lu một khăn xăm có cho tôi này nó lu một ô bằng ô sầu tôi cũ cho mi nhỏ nó cũ tôi bị số quật là thông tin cũ anh đi nó tháo ở mi cho nên đâu mi to sai mi to đồ cũ nhau ở phòngอยู่nhau đồ sau nó cũng nhẹ là giờ live Facebook nó chỉ một lần chỉ có要报道没得咋电视，还有一样，比我知道要做比忙碌呢。nó cũng chỉ chơi cha quá tụi mình nhỏ bé chỉ chơi cha, phong bỏ trên này nó tàu lũ chạy chu, chỉ ở bé ý lấy ít từ đó chỉ cho nà lao lũ ha, cho lên na nó giọt cũ mong to bé trong lên trong tủ. Khó nó giờ bỏ thâu tụi mình, hay giờ ý cho lũ chỉ ở cũ hà đó chỉ ở vang bỏ trên này, bắt đầu vận rù sự số sa lang tàng, lại cho mang nó cũng chỉ cho tận đi nó là giờ cũ ba phần đó cũng phải chỉ cho tận đi nó trốn là tin nó, mà qua cho biết số của thời ta lú chạy nó, giờ ít lú chạy bây giờ ta chỉ nên giờ rồi ta, bây bao hay là chu kỹ, ô lên nó chu con mày, chu chạy nhau cho biết chỉ nên mong rồi ta. Mình nó bố quan rong bố kinh bố lô mô ô cứ đi nên trang trọng bổng gấu lấy ít luôn đình đàm. Giờ lấy nó cũng sẽ nhỏ khả nó cũng chế nên mong rong. Giờ lấy ổn đi cũng có tháng, cũng có mua thiaj lô bá cho mình. Bé ôi lên nên nhỏ cho lúc ăn đủ. Sau sáng là ta giờ mua ít cho tôi nên lũ ô lên nó tặng cho dù chế dù cha lê nhỏ đồ chú kỹ gỗ tốt của dữ trai tốt của dữ cố tôi bỏ phí hai bên đã có phèn nó bây giờ chỉ nhỏ tốt của dữ cho tôi nên chỉ cho bây là nó cố yêu lục khá cho mi khá cho bây số của lời ta giờ ít có phí trong lời nhỏ cho mong kinh cử hai mùa thơ ra nhỏ cho mong kinh cử ấy bố lũ mua cũ ở từ mi nhiều thằng nó mua lên ở lì ít tụ mua ở lì ít tụ nhà mua lên bị lì đầu ấy chỉ tu cầu chuyện này vào bỏ nó này chỉ tu cầu chuyện này mua vào cả vô số nó này ta chỉ mi tu nó cho lũ bỏ thơ tàng lại bây giờ chúa cho lũ bỏ thơ đầu hình này khó tính mình giờ khó biết lũ đi thái hả ta lên từ lũ xí vào bỏ lũ bị lũ một chạy chung này là giờ một tổ tí tổ chờ bây giờ ta cần chỉ tay mình luôn bây giờ một hà tàu ít sống hát trâu lúc linh gạo chuyện này mà vào nó chuột to vào bỏ chuyện này cho tu nó chuột to chỉ một ít tu mà vào nhớ trâu lúc ăn tu nó yếu tố một hà ít lù lù hả ta giờ vì lấy cha hay giờ tỷ lấy cha ta em nó bây giờ một tí thái bố chế tôi này nó thầu cờ bố chế tôi này nó xả lấy mua bây ở bao ở sau sáng lang tàng đồ xịt số nhau đồ Minnesota sáng lang tàng đồ bồi yang cho nó cho uống mông vàng chỉ hà cho mì bao bi cho bị chỉ tàu bao bố lục giá chỉ sáng lù mua ở từ mình nó ở bao ở sau bố lục giá chỉ sáng mua bi cho lấy trang giờ chỉ nu vu Obama mong cho Botronic Lee bây giờ nó mà lâu rồi đó là ở từ mình nó very innocent chỉ tàu đủ bố sĩ hạ chỉ tàu đủ bố chính ý khó à chỉ nhau tụ lúc ăn đủ lệ ấy cho nên cho chỉ cũng một trận cho lũ nó trò trong mình nông của mình bao ta do vì lấy cha biết bán bờn đầu cũng拼nó bên nhau nó giờ yên vị bố mô bê ở bảo sống đàn giờ chọn chỉ mà nó cũng có thằng giờ ý cho lũ chỉnh trên cho có cũng bê số của trời có bên du còn rong hả ta chỉ giờ ta bi là sư giờ nó có rồi nó giờ có chuyện này rồi bây giờ mong chuyện nó trâu có lần ta ổn đi cú
yếu lù mô nhện chân đầu đợi bê chỉ lo bằng câu hơn nó ấy do vì đấy cho nên trâu to cú thọ khá cho mi hát cú tràn tệ cho luôn đủ giờ sau giờ mua cho lù cú chỉ tao sáng cú chỉ làm gì lệ bê mô translate tờ nở lù là tình tờ lù mô tô lù Amica có cho lù dính vô nó thâu lù mô ô tô bí cho mi tu mi nhổ tràn lên hà ta nô nô nà chế nình nó như tô nình ta ta giờ lệ bê sai ok đó thọ của cú ý种梦帮查几人情做股帮高后。We are Tongje Vang and Tai Ying. We agreed to write this newsletter about the leaders who had lied to the Hmong community for many years. This newsletter will inform the Hmong community about a meeting held in Fresno in 1992 about the arrival of Pankoher. Jeremy Powell said, if it's impossible and do not believe anyone, believe me only. I am telling the truth. We believe only you. What if it was possible Pankoher could come to the United States? What will happen? General Powell said, if Pankoher could come, then I, as general, will eat feces. In the end, Pankoher did arrive, and General Powell had to eat feces that time. We met in Fresno in 1994. We talked about the following subject. As a Hmong community, we want to have a democratic country, but we don't have a written system or a flag of our own. We're afraid it's impossible. Thinking of it, there's just no way to live because we're a group who has no country. We don't belong anywhere. We are using another culture as our own. General Powell said, don't worry. I will use the Laotian flag and writing system as ours too. We thought it will be what General Powell mentioned. In the end, we couldn't use the Laotian flag and writing system as promised by General Powell. The Laotian government denied the use of the writing system and flag because we are different culture and race. We cannot use theirs to represent ourselves. The Laotian government had two terms for us. 1. Permission must be given before anyone can use it. 2. We have to completely surrender to the Laotian government. When the Laotian government issued these, no one agreed and left Laos. General Powell couldn't keep his words. In 1995, we met in Fresno to discuss that the Hmong needs to be united as one political party to be successful. Panko had a written system and was invited to meet with American and other countries' leaders. Every country acknowledged Pankoher as the rightful spokesperson for his political party. Many of the Hmong community agreed in order to win, we need to be part of his team. Others disagreed with this idea. The majority of General Powell didn't agree because a leader, he would lose his pride. I won't follow under Pankoher. There were others who agreed with General Powell. Tseko Vang, Ji Vang, Nọ Yang Vang, Tai Vang, Dong Shuo Vang, Zhong Ning Vang, Sai Jia Xiong, Neeb Li, Zhong Yang To, Bo Ning Vang, Zhi Guo Fang, Bo Lang Fang, Zhong Dongmo, Zhang Zexiong, and many others mentioned. During this meeting, we prohibited the He clan from attending. If we don't follow Panko He, we won't have a written system. What will we do? Please consider carefully. Jeremy Powell and his followers decided to use the Latin writing system to represent them. The creators would allow the Latin writing to be used representation of the Hmong. Anyone who used them for a different purpose other than its religious purpose will be prosecuted. The Latin was created to have Hmong understand religion. At the end, it was futile to try to use someone else's writing as our own. We said
we would quietly steal the Laotian flag and language along with the American alphabet, use as our own. It didn't work out as expected. We carefully thought about our situation and found that Tseco Van knew the Hmong written system too. We had a few fellows met with Tseco Van about letting us use the language as representation of our political party. They asked Tseco regarding the Pahol writing system. Jervain Pao requested Tseco Van give the system to the general so that he can be used to represent the Hmong community. Tseco said he couldn't let them use the writing system because it didn't belong to them, but that of Yang Shonglu. They asked again for permission to use the language system, but they denied again because Yang Shonglu already gave the language system to Ba Kou He. If Ba Kou He found there will be big problem. I learned this language when I was living in Longcheng, and it's impossible to give out because Jervain Pao already killed Yang Shonglu. Jervain Pao's man given an idea to Tseco to call members of Ban Gao's team. We have both sides pick and choose which team would receive the Pahol. But don't tell Ban Gao He's man we give you the idea, and if they ask, it's yours. Tseco Van went with his plan. Tseco Van called Ban Gao's man to discuss giving the Pahol language to Jervain Pao. They forbid the general from using it at all. Why do you pretend to not know or see anything back? But why do you want to interfere today? You're disgraceful to the people. You should live life peacefully and should be ashamed of yourself already. Please be patient and return to Laos. In the end, the Pahol was unsuccessful too. Running out of ideas, they had Tseco Van teach the Pahol to the Hmong living in Sacramento and Fresno. Tseco Van taught the Hmong community, but at the same time, he told the Hmong community that Jervain Pao murdered Yang Shonglu, the originator of the Banghao system. He taught the children the history, the creator, in the Hmong written system. September 1996, we met in Sacramento regarding the complicated issue in our community and how we wronged many of them. Thinking and looking back carefully, we have wronged many of the fellow Hmong members. I will recall the time when I was employed by Jervain Pao. Everything mentioned will be after September of 1996, nothing prior. There will be a section with another explanation, incident prior to September 1996. Please carefully consider what we did to wrong the Hmong community. Here are the pros and cons of Ban Gao and Jervain Pao. Both are Hmong and grew up in Laos. Ban Gao was kind-hearted and had many useful skills that was valued other Hmong members. Jervain Pao, on the other hand, was a short-tempered, heartless murderer of innocent citizens in Longcheng and had no belongings. We met in 1996 in Sacramento to talk of the evil deeds we were going to use on Ban Gao on September of 1996. Ban Gao sent his workers to China and Laos, which made Vain Pao very upset. Vain Pao asked if any of his men had relatives in China or Laos. If any relatives, they have to send a cassette recording to the relative to bring it to the Chinese in Laotian and kill all of this men. When he asked if anyone had relatives in Laos, no one knew anyone. He asked if they knew anyone in China. No one answered. But Boning Vang said he have a relative named Vaj Pov and my father-in-law, who is a her that lives in China. They are the only two who will be able to help us. They have Boning in charge of this job. But he couldn't allow his father-in-law to know anything because he's related to Ban Gao He. Boning said, I don't know what to do with Ban Gao's workers because they are relatives of mine. They told him if you don't know what we tell you when they win the war, they will not respect and walk all over him. If I'm to do this, what do you need me to do? They decided to do the following. 1. Call and confirm with Vaj Pov. Have him in there tell the Chinese in Laotian kill all Ban Gao's workers. 2. Record exactly what you need him to do. 3.
Boning called Van Pov, who lives in Monglam, China, on October 24th, 1996. He told him to tell only the Chinese people. Van Pov said that Bangkok's workers are good people. He's one of their leaders. 4. They are guarding me. If I do anything strange, they will notice. I will gradually work my way around them until the time is right. I will strike. Boning recorded the job duties in the cassette as listed below and sent it to Van Pov in Monglan, China. Van Pov must inform the Chinese in Laotian as soon as possible. 2. Have the Chinese kill all Bangkok's workers. 3. Don't let any herd member know. 4. I know of the names of Bangkok's workers. Don't talk too much or else they will hear. 5. The herd people are ignorant and retarded. 6. Upon competition, we will send others to come finish the job. Dr. Baje will be the one to do it. The cassette is kept in a safe place, and if Boning ever wants to hear it again, come to my house at Vinay Market in Fresno, Taiyang Major. They returned to Monglang in Mong. They met the 2 hired Chinese Hmong men. We pay you to kill them. Did you kill them all? Hong Xiong said, we went to visit them. They are good people. They have a system that will benefit the Hmong community in the future. If anyone wants to have their own country, they need to have something similar to achieve their dream. The young fellow said, we couldn't kill them because Bangkok's workers are smarter and have good weapons. They say we hired you too. How come you didn't do your job as you were told? Because you didn't provide us with any weapons, therefore we couldn't kill them. They called Ving Pao, Zeko Vang, Boning Vang, No Yang Vang, Blia Vu Vang, and many others about the 2 men they hired. They did not do what we told them. What do you do with them? They agreed the 2 hired must be killed to prevent any from knowing anything. Ving Pao's man, China, killed the 2 hired out on the outskirts of Monglang. Don't worry about us, but about the cassette. We have received it. Maybe someone took it. Van Po demanded Dr. Baje Vang contact Van Po Van. He constantly called to China asking to talk to Van Po Van, but talked to a Chinese lady named Amalika. She said she doesn't know who he is. Every group of Hmong that comes by Monglang, she asked if anyone knew him and if he will come by, because Dr. Baje wanted to speak with him. Van Po and his men each give 5,000 to hire Van Po Van and his men to kill all Bangkok's workers. Mong Van, Mong Yang, and Mong To, who live in Mong Po, were all hired by them. They were afraid to do the job and backed out. They hired 2 Chinese Hmong, Xiong and Yang fellow to do the job. Halfway through the job, they decided they did not want to go through with it anymore. December 28th of 1998, we met in Fresno discussing ways to murder Bangkok He. They agreed to use Mo Long's wife, close relative of Bangkok. She has the closest relationship with Dr. Baje Vang, Boning Vang, and Blia Vu Vang. We agree Vang Ko, and Vang Lo will convince Mo Long and his wife to do the job because at the beginning he was married to one of their daughters. Mo Long divorced his ex-wife in order to remain in Laos, and now she's married to Bangkok. We decided the ex-husband go back into her life would be the easiest. We would pay Mo Long and Bangkok's wife a handsome amount of money. They visited Mo Long and his wife, had long conversation, and even spent the night at their place. The ex-husband mentioned the couple that it has been a long time and wants to know how she is doing. Afterward, they give the couple the money. After receiving the money, the ex-husband of Bangkok's wife said to Mo Long's wife, "Be happy with you because it was your fault. I divorced her." Mo Long's wife didn't know what to do when he said to this to her. She called Mao to meet with her ex-husband. They talk about their past, present life. He gave Mao some money. He said, "You have to do exactly as I tell you in order to marry a rich husband like me."
The Vang families are born leaders. After this meeting, Vang Gu and Vang Lo went to Jiang Van Tat, where they got into a car accident. One had a broken bones, wherein one died. Mo Long and Mao found out about the car accident. Mao cried because he promised her riches. I feel like a dream, Mo Long's wife told Mao. The plan didn't go accordingly as planned to keep silently, so the Mo family wouldn't be burdened with trouble. April 14, 1999, Zhou Luyang called Wang Bao's man in America. He recruited a group of Hmong Chinese soldiers and needed money to hire them. They collected 3,500 from each member and sent it to Zhou Luyang. They had Wang Tai, Boning Wang, and a bunch of generals' men meet up with Zhou Luyang in Thailand, where they distributed the money. He took the money to hire Bangkok soldier to meet with the general's men in Thailand. They took the soldier, killed the Laotian military, where many of them lost their life. In the end, Zhou Luyang threw the general's men into the dumpster. Zeko Wang and No Yang Wang lied to Boning Wang that there was an emergency and he needed to be in Thailand as soon as possible. Boning left for Thailand. Zeko Wang and the rest of the men voted for the next leader while Boning was away in Thailand. After they voted, they called him to come back home because he was needed in Thailand anymore. There were lies to Boning from his own family. Wang Bao's man met with the Laotian about murdering Bangkok and talked about how they would distribute the wealth afterward in Laos. Both parties agreed to the plan. The meeting was held in Sai Laos. They talked about purchasing everyone a phone for easiest communication. Vang Pao agreed and gave permission to go forth with the plan. On October 23, 2002, they murdered Bangkok Her and collected the money in Hai Sai Laos. When the money was distributed, some received more than others. Some bragged to Cha gentlemen about receiving a ton of money. Others say, worked so hard but received so little. Li Tao was there with me when he said he worked very hard but received a little compensation. I asked him, it was a Hmong who murdered Bangkok Her. Li Tao said if he was heavily compensated, he is satisfied, he would talk, but he was paid poorly and dissatisfied. He would be the first to tell the Hmong Her clans so they won't kill him. Even though Wang Bao killed us, at least the Hmong Her knows the truth. I'm willing to give up my life either way. If I don't die now, I will die later. On October 1, 2000, we met in Sacramento. We tried numerous ways to kill Bangkok Her, but all failed, as us even Wang Gu and Wang Lo. We talked and decided Dr. Bajie Wang would marry Mo Long's daughter. It would get close and to Bangkok's so we can learn more about him. Everyone in the Vang clan agreed Dr. Bajie Vang would marry Mo Long's daughter, whom is Bangkok's sister. When he arrived in Thailand, he went looking for a young girl living there. He said he would marry and take her to America. He promised her parents he'd marry and take her home. They found out he lied about his promise to wed and take her to America. He was fined 75,000 baht, 200, before he could go back to marry Mo Long's daughter. The Vang clan is the most disgraceful of all the Hmong clan. Please don't follow in the footsteps of Bajie Wang. After they were wedding, Bajie told his father-in-law to keep silent about the previous bribery, given 80,000 baht to Mao and others in town. You're going to act like nothing happened and you know nothing. Don't mention anything to your sons. Every month, you have to give me the whereabouts of Bangkok. If we succeed, we will shower you with riches. Mo Long talked to Bajie about handling large sums of money without being noticed. They were afraid that if there was a large amount of money being transferred, people will question about the money and it won't be a secret anymore. Bajie called the general man in America to have each member give 6,000 to send to him. They debated where they should write the money to Thailand or Laos, but worried someone will find out. And this large amount of money, they decided to meet with the Yang clan who lives in Laos to see if they are willing to help with transferring the money
to a safe location. I told Lee Thaw the best idea is to say nothing to the Her clan. I talked to him December 1, 2002. He said there are many who did bad things, and I'm sure it will leak out one day. When I returned to Chiang Mai, I met them again and asked them where they went. We met a fellow to discuss the ways wrongly for the Her clan. The gentleman was kind to us. He gave each of us 80,000 baht, more than what the generous man gave us. I say this time, it's not like the last time. There'll be heartaches. No one forced you to join. You agreed to join. Now you're not happy. You want to betray everyone? I said, even though they did this, it doesn't mean they are less guilty than others. The Her gentleman said, if we are righteous and honest about the whole story, we're not guilty. He even thanked us for telling the story. We made a promise not to mention anything about that day in Chiang Mai. When I came back to Fresno, I thought long and hard about my situation. I fell into the same shoe. I decided to tell the story so the world knows the truth. I am Tong Jae Vang. I thought about this for months, and I'm sure one day it will leak out. I called Thaiyan about these problems. Thaiyan agreed, and we need to write a letter to inform everyone, and we need to apologize to the Her clan. The best way we would be to do is to apologize. We need to take away the hurt, the hatred, the grudge, and we don't amend ourselves. We don't need to send our children to school because one day they will find out. We need to let the Hmong know and have everyone help resolve this for us to live peacefully. If we follow the general's order, there will be many who will hate us, and we won't succeed making our own country. In the end, our relatives won't help, and our name will be forgotten. No one will have faith in us. I beg the Hmong to stray away from killing one another, personal gain. If you or one who did this, it'll come back to you, hurt you and your family. December 26, 2002 at 1:45 p.m., recounting the lives of General Vaj Pov told the Vang clan, we lost our dignity and people saw us as worthless. This is why he was named Liar Paw and Liar Vang. I recall what Liar Paw said on December 26, 2002. It's everyone's fault needing to be their own group. When they need one else would bury them, but the Hmong will be responsible for their body. My fellow Vang relatives, please think carefully about my words. It only sounds good if we say it, but it doesn't sound good to other Hmong clans, especially the Her clan. We can say these words in the end, and one day we too will have to leave our family behind. Please do not take this responsibility of another person, especially like Pang Kao He, and make it your responsibility. Pang Kao does not have any property, and when he died, his body was placed in a coffin above ground until he has a place of his own. Then he will be buried. Speaking about our Vang family, when I died, I will not let anyone go. Copy the skills of Pang Kao. If we copy the skills of Pang Kao, then we as the Vang clan will lose our dignity and pride. Vaj Pov's body must be buried and cannot be left unburied like that of Pang Kao, because people will ruin our good name by saying Vaj Pov was a bad leader in the community. I asked the courage of Vang elders to advise the Her clan to be courageous too. When we die, we don't want to mess around at our funeral. Anyone to mess around at our funeral thinking we copy the ideas of Pang Kao He. We don't follow through with this. It's like we are setting a trap ourselves. We must talk about this situation. We don't try to solve the problem. Generations after generations, it will always come back. We can't even resolve problems within our community. How will we be able to manage a country of our own? Chỉ chúa đó chỉ cũng mua khó chỉnh chính hay cũng mua khó mình đồ một những ta chỉ nên nói nhiều tổ bằng câu là ta phong đảo nó thảo tàu hát chữ sĩ rồi cho nó cho chỉ mua lên từ lúc mua khát cho mình này đó chỉ nó bê nhau lên là Koompheej
nó bố mô bê ô bằng ô sầu bê đồ thọ cho chế này mong vang nó tao ý xong hát trâu lúc linh gạo bê thọ tên là tên chỉ tên cổ hồ cầu ý sinh tên gạo cho lưu mông cho bao ca bao hồ cho cô này cô mà đã cho có tụ cho cú tụ cho chỉ mua lên từ hạt lên chỉ thầu bố mô bê ô bằng ô sầu tan cho là cô xả lệ ta cha cô thả lâu xe ý xong hát trâu lúc linh nó hạt chú chế nhau nên nó sẽ bỏ mua bỏ thơ tỷ khởi bỏ xả lấy sang cho bỏ thơ tỷ khởi nó đau tình đau lệ em nào mà là giờ nu mà đã mấy sản phụ Bertronic liên giống tổ một tháng ta chỉ nữa thôi thôi ra nhau đó sau hốt chúa sư mình đau tù như đau bù cho đau đỡ chỉnh chỉnh mình đau tù cũng nào ta chân đau đau nó giờ vì đi chẳng bị đau cũng khá cho mình yên vì bên một phong môi yên vì chỉ nên mong vang giờ cho mong chụp pin đã cô chỉ chối tại cho mang giờ cô chỉ cứ đang vang David vang trâu cho tên mình rồi cho có linh đã mỗi nô từ cô yêu một trò trò live Facebook cho mình thông tin nó hay là bây giờ tên mình là giờ thằng chị ấy cho nào cho chỉ cho phong cho dự lấy từ một thằng chị lần đầu cô thản tao cho đôi chạy nó ấy dù con rong bê nhau đồn được Koompheej nó bê chỉ cho tôi nên phê bê chỉ tranh lên từ nó nọ từ chữ bê chỉ ít lúc cổ hồ ấy lúc mua ta mua lúc rèn mua ít phong đảo là yêu mua ít chú căng học kế yêu lúc cho mi chế này mong ta chỉ bê lúc trả khó ta nô nô yêu tỷ lệ chẳng bố lúc chỉ cho bê lúc trả ta bố chế ninh nó nè chỉ cho lên từ chế sáng tô nên gì bê lúc trả ta lúc chạy nó nè chỉ cho tao lên nó hả lo ấy vang bỏ tu tô vang bỏ rồi bố chừng bố vang bỏ tu cầm mà lùm lụa tôi này lùm một chạy chu tôi này ấy mi cho ấy lùm một nho căng chu phủ nữa cho phá cầm mà nó mi nho cho lùm là tê tử mi nâu rồi rong của cho lụa bé một phong yêu nan nôn rồi mi chỉ tao chỉ bé nô nó mi cho chỉ tô tôi nên gì là chỉ something mình gì là ấy nô bé yêu mong của chun đỡ mong chu kiến trở làm mình bị sinh lưu họ pa ấy nô sợ lưu thằng chỉ là lên từ cho chạy cho cô ta chỉ cho nạt cho gì ấy tao qua tao thọ luôn đủ hả ta thì tính mình nó giờ ra chỉ ta lên từ giờ tụ phê lên từ giờ tụ tôn nè lên từ giờ tụ chạy chung nè lên từ tụ cầm mình luôn một làm cho bên mong tao bao cho bên xong nó bla la giờ lên từ tụ tao nên còn dính sang đó giờ lên từ tôn đã giờ vang bỏ đủ vang sợ ta lại hú toàn đi nó bây giờ mua cho sau hỗ trợ cho của mình bảo tàn cho chế của tôi mua cho là ta xí mình chỉ một sai sự ấy tên là tên chỉ cho phong cho nhiều no thọ của bé số của trời bé bảo họ chính ở đây mình yêu hà tao đang chỉ cho bé cho nhau đồ của Koompheej chỉ hà cũ chỉ hà lên từ toàn đi nó bé chỉ cho trời nó qua cho mình bé mua nhau của phong kỳ tê bé mua nhau cho thái tê bé mua nhau trong lò tê bé mua nhau cho số khó lệ vì cho tinh mình nó chụp bố rồi vì bằng cao phong đó nó cũng tôi một chế ý ra rồi bằng cao phong đó nó cũng tôi cho một trò nhau trong capital health nhau trong thằng chết lâu rồi nhà cao phong đó cũng tôi cho một trò nhau trong thằng chết lâu rồi thì cũng khá là nó tụi mình sau khi nó là cũng yêu một nhẹ mình gì đó nhà cao chú cái blue chú cái tao trò bị chế sau khi nó là một cái gì mình tự tao mình cũng thả tao nè nói ở nhà cao nói ở linh nà tô linh nà nà nung nho to ta bỏ một ít tô nà nếu tô cho họ từ rồi nà nung qua nà nung sinh nà nung sáng là ta cố tô gì nè trên nó chỉ một chút啥cái cố nhớ nhận như gì cho tinh mình đã cố cho mong nhận cả cho họ tinh mình cho bên nông sư sau khi nó là mấy một trang chỉ giờ bi cho tinh mình nó nu từ bên một hàm mình ha trên tảng là cú như một phong đằng nó trong mình đã nó giờ mình lấy cho cú lấy á cú cho giờ tu lưu một khẩu tao cú giờ tu lưu một trả hà ta giờ tỷ lệ chẳng tôi biết chuyện này mong luật sư ta giờ lại bên nông ok trang tao giờ trong luôn ta mấy bộ tôi mi can đó nó lúc bây giờ hồ lấy chàng nó hà lấy nó giả sinh bố của tao khó thua ta chỉ hậu lực chuyển tiến hành
我到多谈。Panthévan, however, indicated that the consul general that he recognized Charlie Vane when he was shown Charlie's picture. When asked to relate what he thought that happened to Charlie, Panthévan told the consul general through Taiwan Noi Tai, a fellow detained who was translating from Hmong to English. Charlie, fell out of the boat. He was shot and fell out. Panthévan said he did not see where Charlie was shot or his condition when he went into the river, only that he was sure he saw Charlie fall off the boat into the river. When I traveled to Bong Kai district in Nong Khai province on February 29, I had the chance to meet with the detainees. Regrettably, during 2 meetings totaling more than 2 hours time, none of the men, including Zhong Sengvan, Bang Zhevan, and a number of others, were willing to provide any information or any source to me or my colleagues. When I stressed the concern expressed by Charlie Vane's relatives and the detainees again refused to discuss the issue, referring me to their lawyer instead. Matters were further complicated when in mid-March the detainees were freed rather than abruptly from the prison. In Nong Khai, the embassy was not informed or the release until after the fact. And none of the detainees made any attempt to contact us following their release. The Thai police that a 60-year-old Lao man, Yeeb, also known as nyob, was one of the people arrested along with the other detainees, and that he was reportedly deported to Laos upon his release from prison. Since Yeeb or nyob is not an American citizen, and since none of the detainees were willing to talk anyway, we did not have any opportunity to discuss Charlie Vane's disappearance within. Issues involving the disappearance, arrest, or death of an American citizen are some of the most important issues in the American Embassy, especially the American Citizen Service Unit. Paul Mayer, Consul and Second Secretary, Chief of American Citizen Service. 上岛也上路呢。要来叫佢哋，俾住一齊冇呢樣子。嗰度呢，嗰住到談咧，有保路嘅談，嗰住到談咧，路幫嘅談嘅個，no冇保嘅要走用住，嗰度也因為嗰部俾啲拿啲錢，到做這年咯，路在做得的，就當到呢，嗰住傳到起嚟。Cú sang tàu mong cho cháu phong yêu cũng rình Sư lê bơ đôi tronic mong cho tao lên đầu tổ Có cú sa ya mua sư ta chỉ cú mua cho cú cháu phong yêu Cú mua cho cú cháu tao lên trâu cú nợ Ê có cú bao ta cú ổ ra chỉ Thảo cú nhìn ý căng rồi rủ bó nhìn ý căng rồi rủ bó sáng trâu cú nợ Khó nó nụ nụ Cú sa mua ý cháu phong yêu Trô khó hình lệ Giờ lên nụ nụ mê chế này nó qua cho mê mẹ chú mua khó hả ta nhông rồi sư mẹ đi mẹ chỉ uo lấy cha nó biết giàu sát thằng thọ nô nô qua cho mẹ tôi tuần trả bớt tronic tổ mẹ tôi luôn mong sau ít cho email phê hình này ta trên hình lý cho nó là giờ tôi bớt tronic cho giờ mong cho xài cho võ của tổ tu nó cố pha luôn cho if you speak such words có chỉ take họ action có sao hả nữa đó khó nô nô nè bê lên từ chính trái mì là nè bê giờ chỉ nên giờ ý dạng là nè mê sáng ta mê bao phong yêu sư mê sáng ta mê toa tao nên sư mê sáng ta mê đau tao nên sư mê sáng ta mê hate tao nên sư đó lúc hắn giàu we are not afraid anymore we will stand here as long as justice is served cú ở tụi mình nhiều nè, bảo ta cú tao cho ít họ cho có cho bê thông tây nó nè, giờ mình mua bê ô bằng ô sầu nè, why cú nồng mình nè, ở giờ mình vài lấy mua cái này cái trái nó, cho nhiều bao cái này cái trái như chỉ há chỉ lệ,
ở phang cổ chúa giờ cho tin mình nó chỉ result ha chỉ một ít khó yếu lục kháng kêu của một condition tôi tin là tây chỉ ít bố bán nhà bán ra bố một bố lu chạy lu nhung lu chủ cú bí tàn thọ ấy chỉ là nhỏ tôi ít lu tây chờ nhỏ ít lu sinh từ xưa ta chỉ mong nhỏเขาtừ trong mua cho phong dư stand by ấy nó qua cho mình hả giàu khẩu không là we are tired and sick hạt ta nung nó mi là một chạy chủ purposely nè mi希望保luôn bị là một chạy chủ này nè mi希望保luôn bị là một tổ cho high ranking official ở nhớ tụ rõ tê thay tê nè em mi costing mình cho bên nè em nó bị cho bao cái bao họ bị cho thông chí toàn rõ hết bị cho như ít sự bao ta community mong nó giờ bị chỉ hạt chỉ một lượt tu hà nữa nè giờ một lượt tu hà nó chỉ nung nó bị chỉ nhau nữa nè em bị fight for her justice nè bây giờ nhỏ nó until mua khó condition hay là no nè bây giờ nhỏ rồi mình không bàn xin tới lú tại mình có tổ bên gì nè em mình chỉ nên cao vô chỗ nó của mình nó cũng rồi nè cũng chỉ làm tổ thành luôn cho mình nè bây giờ thành gì nè cũng chỉ train cũng tên là tên gì tên phong tên yêu làm mình biết sinh sống thông đủ thông tin nè khó nấu giờ khó cũng giờขาดcho mình nè em mà nó cô hạt trộn bê nô nọ bê tao sợ bê tao lù một bộ bao tranh hạt nô nọ mong nô nên cả vô chỗ bộ trồng chúng ta nô nọ một cái phá sĩ tỷ họ từ ta the root cause of the Hmong community and turmoil confusion conflict after conflict problems after problem giờ luôn được chế định từ cho nào cho chỉ cho phong cho you cô chỉ là nhỏ cô làm thằng cho mình, giờ cô chỉ muốn bảo thơ cô chỉ thằng cho mình, cô challenge me, anyone, any Hmong man, any intellectual, any business owner, what I say tonight, giờ có truth, vì cô muốn document nè, cô muốn đóng đầu nè, cô từ trở đi chân đóng đầu nè, cô mua chân đóng đầu nọ chữ nó nhỏ là cô sẽ tiền nó nè, as you can see, cô muốn flip nè. Okay, we are tự ý khó cho mình hạt xuống nhà có thổ nhà có blue là cho nice pin là cho newspaper sau ra chỉ này em yêu sang đến chỗ cũ Michelle last heard from her husband more than 6 months ago in a phone call from halfway around the world. He told her he was nearing the end of a long trip to Thailand and expected to be home in a few days. Then her husband, St. Paul business owner Charlie Vane, vanished on the Mekong River, which separated Thailand from Laos. After a half a year, and his fate remains mystery to the wife and 4 children he left behind in Minneapolis. The U.S. State Department said it has been unable to determine what happened to him. The Communist government of Laos has not provided any information, and even Vane's traveling companions have offered few details. Everything is too hard for me right now, not knowing, Mi Xiong said Thursday. Things are very bad for my children. As of right now, my children are crying. We don't know what to do. Vane's a 40-year-old businessman who owns Lucky Temporary Service, left for Thailand in November. His wife said he planned 1 or 2 month visit to see relatives. On January 26, he phoned for the last time. He told me that in about 2 or 3 days, he will come home. Recall Xiong. What happened then remains a mystery. Drawn on information supplied by the U.S. State Department and friends, his family has placed together the following sketches account. On the night of January 29, Vane and several other people boarded 2 boats on the Mekong River near the city of Bang Khai in northeastern Thailand and tried to cross the Laos. Gunfire erupted from the Laos side of the river. One of the boats reportedly tipped over. The Associated Press, citing State Department source, reported that 6 of Vane's traveling companions were arrested upon their return to Thailand and charged with carrying weapons
violation. The man, 3 U.S. citizens and 3 permanent residents, spent 1 month in jail until being released. Jerry Vane, the missing man's brother, said the family has been frustrated in finding no answers about what happened. Cho nạt cho chị. Nó giờ lại nice thing. Nó giờ có newspaper article had to the nhà go called disappearance. Em biết sao đó của tôi một cái lọ gì nhá nó số hốt cho lại mi là. Biết sao đó của tôi thả lên nói cũng chân trái mấy chuyện này nó là. I have all the proof. I have all the documents that I need. Nó của thỏ mình một trăm gì. Nó của hạt trong mi ta. Bây chuyện này được trong ninh lý nó nè. Chỉ muốn được chạy chủ tàu nè. Của giờ gì nè. Giờ tôi thấy nhà nó nhà lý trâu vang bỏ luôn một completely. Luôn một muốn gì một muốn nhớ cho con tôi. Là tê luôn một bộ tê. Ê cloud đã bỏ lang luôn một ô tô bỏ. Nà nó là tê phủ, là tê hờ nè. Ê nó mới chỉ chú nữa tôi vào. Nó mới chỉ chú nữa tôi bởi tròn này linh giống tôi. I feel sorry for your family. I feel so sorry that no. We are the authority. We give power to your dad. We give power to Vaj Pov. And that's why he is somebody today, living on earth. And when he died, why didn't you guys leave it as a legacy for him? Why you use his political to step on people like us, innocent, bystander, concerned citizen? Shame on you guys. Shame on your family. Cho nãy cho chị cho phong cho you. Thảm tệ dạng này nó. Cố như giờ chỉ trong sáng nào qua cho mình nè. Cố hai dạng cho mình. Giờ nhớ cho lúc tới chờ nó là sự. Giờ nhớ cho tiểu. Some of us will be disappeared, vanish, maybe even get assassinated, get killed. Even in the United States of soil ground here, they still come and knock at my door and want to assassinate me and finding a good way to kill me. I'm Koompheej. I am not afraid of anyone. And I will stand here till justice is served. Et cô thằng này nó cho bê lên từ một tháng chỉ cô invite me. Et mấy lần đó cô thằng nó tao ý dạng cậu. Et cô mua ở bê xa kiện cho me. Et thọ cô mua nó mới cởi tao tháng chỉ nó cô. Thọ cô mua nó giờ ít khó ô cho me trang kling ta. It's gonna be you next. Giờ chủ yếu có rồi. Giờ chủ yếu tuân trang tu bê rồi. Et thọ giờ me rồi nè. Mẹ bố một bình sự một bê mà. Giờ ta nung no nè. Bê luôn một stand khó nó rồi nè. Bê luôn nhớ khó nó rồi nè. Em mẹ cho lấy mẹ nè. Soon it's gonna be your family. Soon it's gonna be cái tụi cái tuần xài nè. Khá mẹ mình hả ta giờ lên đó nè. Em có mẹ bố nè hả ta. It's gonna be you next. Thầu giờ có rồi nè. Mẹ yếu được chả nè. Okay? Giờ thầu giờ có rồi. What will you do to support that individual? Your son, your daughter? The generations of bây giờ sinh linh sinh tử nè. Nó của mẹ tao thao của mẹ trang trình nè. Cú chỉ mua bộ lấy chả. Cú chỉ tao khóc thua bộ lấy chả. I have to speak the truth. And today I will stand here. Et cô chế nhon đi. Cô chế lù hà của. Bây chế ninh mong nó trang kính ta ta. Bây ô khó dò cho bây chế ninh. Bây ô tờ băng chỉ chỉ cho bây chế ninh. Bây ô còn bà tí chắc lù phụ. Chắc lù chai bây chế ninh nó ta. Bây chỉ ra là ta ta. Et bây chế lãng tao đừng tô lên từ. Bây chế lãng tao là một chú lên từng gì nữa nè. Et cô mê bao hồn nó nè. Et cô talk with your show blessing me. Et lúc chạy nó cô hạt cho bê. Có mấy chúng chỉ kiến nào cả nhau rồi. Et cô cho dạng cho ràng. Bê mong chúng một chút cái sự lưu tận đi. Hát cô bê lưu mong bao khó trên khỏi bên ta. Bê chỉ tuần hình gì là. Nào cả nhau rồi. Cô chế này mong rồi.